Okay, in the last class we have seen about testing of two proportions. Now today we will move to small sample tests. Okay, right. We will move to small sample test. Small sample test. We can say when sample size n less than 30. If it is less than 30 sample size, small sample size, then we go for a small sample test. Here also same methods we can get it, like test for single mean. Okay, next variance test, correlation test, these kind of tests we will have here. Okay, first one, test for single mean. Test for single mean. Suppose we want to test a random sample xi, I equals to 1, 2 and so on n, of size n, drawn from a normal population, with the sample mean x bar, and if the sample mean differs significantly from the hypothetical value, that is mu naught. అంటే ఏంటి, శాంపుల్ n సైజ్ తీసుకున్నావు, పాపులేషన్ మీన్ మ్యూ నాట్కి ఏమైనా సిగ్నిఫికెంట్లీ డిఫరెన్స్ ఉందా? వాట్ ఈజ్ మ్యూ నాట్ హియర్? ఆఫ్ ద పాపులేషన్ మీన్. Then we set up the null hypothesis. As h naught. ఏమని చెప్తామంటే ఈ శాంపుల్ మీను పాపులేషన్ మీన్ ఒకటేనా, దట్ ఈస్ దాన్ని ఏమని చెప్పచ్చు, ఈక్వల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ టెస్టింగ్లో? ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ అని కాదు, దెర్ ఈజ్ నో significant difference. There is no significant difference between the sample mean and population mean. Sample mean and population mean. Then under h naught, the test statistic is given by t equals to x bar minus mu by s by root n. What is x bar here? Sample mean. X bar is summation xi by n.
What about s square? 1 by n minus 1 summation I equals to 1 to n xi minus x bar whole square follows. దీన్నే మనం ఆల్రెడీగా టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చదివాము. కై స్క్వేర్ టీఎఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషను థర్డ్ సెమిస్టర్లో చదివాము. సో ఫాలోస్ దాన్నే స్టూడెంట్స్ టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ n minus 1 degrees of freedom. Here a small difference that, see, we already seen a test for single mean in large sample. Then what is the difference here? When the sample size is less, in most of the cases statisticians saying that if n is greater than or equals to 30, we can say large sample. When n is less than 30, we can say small sample. If such a cases, we should use t distribution instead of normal distribution. Okay, right. See, once if we have a statistics, this one, then calculate the value and then compare with the table value. That's all. Calculate the value and compare with the table value. Right. We compute the test statistic. We compute the test statistic under H naught and compare it with the tabulated value of t for n minus 1 degrees of freedom at certain level of significance alpha. If the calculated, same decision, I mean similar kind of decision, if the calculated value of modulus of t greater than or equals to tabulated value t, we say, అప్పుడు ఏం చేస్తాము, గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే null hypothesis reject చేస్తాం. Null hypothesis reject means there is a significance. We say it is significant and H naught is rejected, and we conclude that there is no significant difference between sample mean and population mean. మనం రిజెక్ట్ చేస్తాము అంటున్నాం. and there is a significance difference between sample mean and null hypothesis ని రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు there is a significance difference between. Okay, right. If the calculated modulus of t less than tabulated t, then
H naught may be accepted at the level of significance we adopted. అంటే మనం ఏ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ దగ్గర డెసిషన్ తీసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నామో అక్కడ మనం దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాము అని అంటున్నాం. రైట్. ఓకే, రైట్. నౌ we will look at one example. We will look at our example. ఓకే, రైట్ డౌన్. సో నేను టేబుల్ మీకు ఈరోజు షేర్ చేస్తాను, కై స్క్వేర్ టేబుల్, టీ టేబుల్. ఇప్పుడు మీకు టీ టేబుల్ వాల్యూ నేను చెప్పేస్తాను ఎంతనో. టేబుల్ వాల్యూ ఎలా చూడాలో టుమారో క్లాస్లో నేను పీడిఎఫ్ మీకు షేర్ చేసి ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, రైట్. నౌ టేక్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నౌ టేక్ ఎగ్జాంపుల్. లేదంటే ఇప్పుడైనా చూడొచ్చు మనం టేబుల్ వాల్యూ, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడే చూద్దాంలేండి. ఎగ్జాంపుల్, a machine is designed to produce insulating washers for electrical devices కి ఇన్సులేటింగ్ వాషర్స్ ఏవో ఉంటాయంట. ఓకే, ఆఫ్ అండ్ యావరేజ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ 0.025 సెంటీమీటర్. ఆన్ యాన్ యావరేజ్ 0.025 సెంటీమీటర్ ఉండాలంట. ఓకే, రైట్. ఏ random sample of 10 washers was found to have an average thickness of 0.024 centimeters with standard deviation of 0.002 centimeter. Test the significance of the deviation at 5% level of significance. 5% level of significance. చూద్దాం. సొల్యూషన్ చేసామంటే క్లియర్గా అదే వచ్చేస్తుంది. A machine is designed to produce insulating washers for electrical device of an average thickness of 0.025 centimeter. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? పాపులేషన్ ఎంత ఉండాలి? 0.025. శాంపుల్ సైజు ఎన్ని తీసుకున్నారంట? 10. A random sample of 10 washers, that means n equals to 10, have an average thickness of, so sample mean average entanta 0.025 and stand with standard deviation em icharu small s
0.002 centimeter standard deviation. This information they given from the problem. Sir, X bar 0.024, sir. Thank you, Nana. Correct. Good. Very good. Sorry for the inconvenience. Very good. 0.024. Right. Now we need to write null hypothesis. Null hypothesis. That is H naught. H naught means what? Mu equals to 0.025 centimeter. దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇలా రాసుకుంటున్నాం అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? దేర్ ఈజ్ నో సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ between sample mean x bar equals to 0.024 and population mean 0.025. వాటి మధ్య సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ లేదు. మేబీ వాల్యూస్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. దట్ ద బికాస్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ లేదంటే నిజంగానే డిఫరెన్స్ ఉందా? ఆ డిఫరెన్స్ని ఏది చెప్పేది అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ మనకి ఎంత ఉంది? రైట్. ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్. ఆల్టర్నేటివ్ hypothesis H1 mu naught equals to 0.024. Sorry 0.025 population, right? 0.025 centimeter. Under the null hypothesis, okay, under the null hypothesis H naught, the test statistic is ఏమవుతుంది? T is equals to x bar minus mu by s by root n. Okay, what is x bar? 0.024. What is mu? 0.025 by what is s? 0.002 by root of n minus 1. Sorry, ఇక్కడ ఏంటంటే n minus 1. s by root of n minus. Okay, right. s by root of n minus 1. Now do the calculations. What is here? 0.001 divided by 0.002 by root 10 minus 1. Root 10 minus 1 means 9. 0.001 by 0.002 by 3. That means into 3. That is, this is minus actually. Okay, sorry. 0.024 minus 0.025. So that becomes minus 0.001. Minus 0.001 by 0.002 by 3. Okay. Now in the denominator it again dividing. So it becomes into 0.001 into 3 by 0.002. That becomes minus 1.5. That becomes minus 1.5. Now we need to check at 5% level of significance, right? Okay. What is the degrees of freedom here? N minus 1 degrees of freedom. This statistics follows
n minus 1 degrees of freedom, T distribution with n minus 1 degrees of freedom. N is what? 10 minus 1, that is 9 degrees of freedom. For 9 degrees of freedom we need to check the T table. Okay, right. T table మీకు నేను షేర్ చేస్తాను, 1 minute. అది కూడా చూసేద్దాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు వాల్యూ తీసుకోవడం అంత ఎందుకు, టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇప్పుడే మనము చెక్ చేద్దాం. టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ table. T distribution table. సరే చూడండి, టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ మీకు నేను షేర్ చేస్తాను. బిఫోర్ దట్ ఎలా చూడాలో నేను చెప్తాను, చూడండి. మీకు ఎంటైర్ స్క్రీన్ షేర్ చేశాను, చూడండి. రైట్, కనిపిస్తుంది టీ టేబుల్ ఇక్కడ? కనిపిస్తుంది? అవును సార్. రైట్, కనిపిస్తుంది సార్. రైట్, కనిపిస్తుంది కదా. రైట్, ఇది చూడండి. మనము అజ్యూమ్ చేసుకున్న టెస్ట్ ఏంటి? 2 tail. ఎందుకు? ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్ దిస్ వన్, దట్ మీన్స్ 2 tail టెస్ట్. 2 tailed టెస్ట్. ఇప్పుడు మీకు ఇది స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మనం రాసేది. సోమయ్య రైట్, ఎందుకు? ఇప్పుడు నేను ఏమైతే స్క్రీన్ మీద చూపిస్తానో అదంతా మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. రైట్, ఓకే. నౌ టీ టేబుల్ మనం చూడాల్సినది ఏంటి? డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. చూడు ఎక్కడ ఉందో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడు. డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. రైట్, ఇది 9. ఇందులో ఏ వాల్యూ తీసుకోవాలి అంటే 2 tailలో ఆల్ఫా అనేది ఎంత మనకు? 95% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ కదా. 5% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ఇది. లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ఇది. ఎంత డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడము? 9 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ దగ్గర T ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా అనేది 5%, అంటే ఈ వాల్యూ. ఈ రెండిటికి ఇంటర్సెక్షన్ ఉన్న వాల్యూ ఎంత? ఇది. ఐ మీన్ 2 tail టెస్ట్ అవ్వాలి, 9 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడము, 0.05 టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ దగ్గర. ఇది. ఆర్ యు గెట్టింగ్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్? ఇక్కడ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇవి. ఐ మీన్ 0.05 అంటే 5%, 0.02 అంటే 2%, 0.05 అంటే 1%, 0.40 అంటే 40%, 0.50 అంటే 50%. 2 tail టెస్ట్ దగ్గర 0.05. అదే మరి 1 tail టెస్ట్ దగ్గరకు వస్తే 0.05 వేరే చోటు ఉంటుంది. రైట్, లుక్ అట్ హియర్, 0.05 and then 9 degrees of freedom. Our value is 2.262. ఓకే, నేను మీకు ఈ టీ టేబుల్ మీకు షేర్ చేస్తాను, తీసుకోండి. ఓకే, మీకు ఇప్పుడే నేను షేర్ చేస్తాను. ఈలో స్వామిలో కాలేజ్ ఫోల్డర్లో టీ టేబుల్ పెడుతున్నాను.
ఓకే రైట్, అది నేను మీకు మళ్ళీ గ్రూప్లో షేర్ చేస్తాను. ఎలా చూడాలి? డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఏముంది ఇక్కడ? 9 డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ దగ్గర ఏం వాల్యూ చూడాలి? ఆల్ఫా అనేది 0.05 దగ్గర 2.262. రైట్, నౌ కమ్స్ టు అవర్ క్యాల్కులేషన్ ప్రాబ్లం. దిస్ ఈస్ ద tabulated value, sorry, calculated value. T calculated value, modulus of T calculated value equals to minus 1.5 modulus, that equals to 1.5. Now tabulated value ఏం చూసాం? 2.262 చూసాం. దాన్ని ఏమని చెప్పాలి? tabulated value of T, దీన్నే ఏం రాస్తామంటే T at 5% level of significance, LOS, a standard notation, level of significance. దీన్నే ఇంకా ఎలా రాస్తారంటే ఇలా కూడా రాస్తారు, నోటేషన్ వైజ్. నోటేషన్ వైజ్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్ ఆల్సో, ఆర్ వీ షుడ్ రైట్ దిస్ వన్. T at 5% level of significance. ఎంత డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్? ఫర్ 9 degrees of freedom is 2.262. 2.262. Since modulus of T equals to 1.5, that is less than 2.262, so we accept H naught. అర్థమైందా? we accept H naught. అప్పుడు మనము హెచ్ నాట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. హెచ్ నాట్ ఏమనుకున్నాం? దెర్ ఈజ్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ శాంపుల్ అండ్ పాపులేషన్. దెర్ ఈజ్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ శాంపుల్ అండ్ పాపులేషన్. సో ఏం యాక్సెప్ట్ చేసినాం? హెచ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ there is no significant difference between sample mean and population mean. వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. మనము ఈ శాంపుల్ ఆ పాపులేషన్ నుంచే వచ్చిందని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, ఆ పాపులేషన్ దగ్గర నుంచే వచ్చిందనేసి యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద కంక్లూజన్ హియర్. ఇక్కడ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే దెర్ ఇస్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? పాపులేషన్లో ఎలక్ట్రికల్ డివైజెస్కు వాడేటి ఇన్సులేటింగ్ వాషర్స్ యొక్క పాపులేషన్ మీన్ 0.05 నుంచే శాంపుల్ వచ్చింది అని చెప్పచ్చు. లేదంటే ఆ పాపులేషన్ నుంచే రాలేదు అని చెప్పడానికి మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషను లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A soap manufacturing company was distributing a particular brand of soap through a large number of retail shops. Before a heavy advertisement campaign
campaign, the mean sales per week per shop was 140 dozens. After the campaign, a sample of 26 shops was taken and the mean sales was found to be 147 dozens with standard deviation with standard deviation 16. Can you consider the advertisement effective? చెప్పానా కంపెనీస్ ఇటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ పైన కూడా చేస్తాయనేసి. సో అటువంటిది ఒక ఎగ్జాంపులే ఉన్నది టెక్స్ట్ బుక్లో, చూడండి. ఇంకోసారి క్వశ్చన్ నీట్గా చదువు, దెన్ వీ గో ఫర్ సొల్యూషన్. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్? A soap manufacturing company was distributing a particular brand of soap through a large number of retail shops before a heavy advertisement. Advertisement ఇవ్వడానికంటే ముందు, advertisement campaign కంటే ముందు, the mean sales per week per shop was 140 dozens. ఒక వీక్కి ఒక షాప్లో 140 డజన్స్ వరకు సేల్ అవుతున్నాయి. ఆఫ్టర్ ద క్యాంపెయిన్ ఇప్పుడు ఒక యాడ్ ఇచ్చారంట, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ త్రూ టీవీ ఆర్ సమ్ త్రూ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓకే, యూట్యూబ్ ఛానల్, ఓకే రైట్, ఓకే రైట్. గివెన్ ఏమి ఇచ్చారు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్? గివెన్ శాంపుల్ సైజ్ ఎంత? 26. శాంపుల్ మీన్ ఎంత? 147 డజన్స్. డజన్ ఎగ్స్ అంటుంటారు కదా, డజన్ ఎగ్స్ 12. సో 147 డజన్స్ విత్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఎంత? 16. ఓకే, నల్ హైపాథసిస్. నల్ హైపాథసిస్ ఏంటది? బిఫోర్ ఎంత? 140. దీని మీనింగ్ ఏంటి? మ్యూ ఈక్వల్స్ టు 140 మీన్స్ దట్ ఈజ్ ద deviation between
between sample mean x bar and population mean mu is not significant, then what about alternative hypothesis H1? నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు తర్వాత 140 కంటే ఎక్కువ వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు కదా. బిఫోర్ క్యాంపెయిన్ 140 డజన్స్ ఆఫ్ సోప్స్ సేల్ అయినప్పుడు ఆఫ్టర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏమనుకుంటావు? కెన్ యూ కన్సిడర్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎఫెక్టివ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సేల్స్ పెరుగుతాయి అనుకుంటావు కదా. సో మ్యూ కుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 140. సో దిస్ ఈజ్ రైట్ టైల్డ్ టెస్ట్, okay, or single tail, I mean single tail, not two tail. Okay, under H0, the test statistic under the hypothesis, the test statistic T equals to x bar minus mu by s by root 10. X bar is what? 147. Population is what? 140 by s is what? 16 by root of n minus 1, that is 26 minus 1. So this is 7 by 16 by 26 minus 1, 25, root becomes 5. Now it becomes upper, I mean here it is dividing, so 5 becomes the multiple in numerator, that becomes 7 into 5 by 16. That is, could you please tell me what is that value? 7 into 5, 35 by 26, sorry, 35 by 16, 2.1875. This is a calculated value. This is calculated value. $2.1875. Now what is the sample size, I mean what is the degrees of freedom here? 26 minus 1, 25 degrees of freedom. We need to look at the table value for 25 degrees of freedom. Okay, comes to table value. Where is that table? Yeah, 25 degrees of freedom. Where is that? This one. This one is the 25 degrees of freedom. Okay, this value is 25 degrees of freedom. For what? One tail test. What is the value? 0.02, 0.05 at 5% level of significance. See, this is not a two tail test, this is one tailed test. This is one tail test where we need to look at 5% level of significance. So this column, this particular one, this one I am showing right here, this one. So we need to look at one tail test 0.05. we need to look at this column with 25 degrees of freedom, this one with 25 degrees of freedom, this one. That means 1.708 for 25 degrees of freedom, and then 5 degrees of 5% of level of significance, 5% level of significance, because this is right tail test, either right tail test or left tail test. We use one tail, we say one tail. So here 5%, here 25, so intersection part is 1.708. So 25 degrees of freedom, 5% level of significance, 1.708. Okay, comes to final conclusion. Now tabulated value of T for
25 degrees of freedom at 5% level of significance, that is LOS, 5% level of significance for single tailed or single tailed, single, మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, రైట్, సింగిల్ టైల్ టెస్ట్ ఈజ్ ఎంత, 1.708. Now the modulus of t calculated value is modulus of 2.1875 equals to 2.1875, that is greater than 1.708 t table value. If it is greater than, what we can say, we reject null hypothesis, since calculated value is greater than tabulated value. Therefore we reject H naught. ఏమనుకున్నాం, there is no significance difference, I mean there is no effect of advertisement ఎఫెక్ట్ ఏం లేదు అనుకున్నాం హెచ్ నాట్. ఇప్పుడు ఏమైంది, అది రిజెక్ట్ అయింది. మరి అప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏంటి, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎఫెక్ట్ ఉంది, సో వీ రిజెక్ట్ హెచ్ నాట్ అన్నప్పుడు therefore there is a effect of sales in soaps, after advertisement campaign. That's all. T calculated value టాబ్యులేటెడ్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువగానే ఉంటే రిజెక్ట్ చేస్తాం నల్ హైపోథిసిస్ని, లేదంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ టుడేస్ క్లాస్. నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ కంటిన్యూ. ఓకే, డన్. ఓకే నాన్న, డన్.